आता आम्ही IITक जमीन सोदतात स्पीकर सर. IITक जमीन कितली जाय आसली 10 लाख स्क्वेअर मीटर. 10 लाख स्क्वेअर मीटर पयलीं सांग्यार व्हरता म्हणलें, सांग्यार कितें ओपोज जालें आनी कितें जालें, मागीर आनी खंय व्हरता, मागीर तुजी कुट्टी व्हरता, खूब कडेन आयकलां हांवें. कोंतान अजून मेरेन IITक जमीन मेळूंक ना. गोंयच्या सरकाराक IIT हाडपाक 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन मेळना. पुणून एक उत्तर प्रदेशांत राजकारणी येवन गोंयांत केप्यां गांवांत जमीन कशी हडप करूंक शकता, वो सवाय भितर कशी घेवंक शकता ती हांव तुका दाखयतां. आनी हें सगळें कशें जाता स्पीकर सर, हें कोमुनदारी कडेन फिक्स करून जाता. स्पीकर सर 2001 एक Krishna Uttam Faldesai and others obtained a consent decree RCS number 1 of 1997/B without making Komundar of Kepe a party. Decree illegally divided approximately 10 lakh square meters of Komundar land across survey numbers 88/1, 89/0, 84.0, 85/0, 90/0, 94/0 and 109/0 Diao village amongst themselves. Speaker sir, 2003 illegal mutation जाता आणि mutation file 2277 conflict of interest direct दिश्टी पडटा. फळदेसाय सुरेंद्र कुशाळी फळदेसाय म्हणून कोमुंदारीचो अटॉर्नी तो फॉर्म एक्स साइन मारता डिलीटिंग द कोमुंदाज नेम. स्पीकर सर, ताजे मागीर ओनरशिप एंट्रीज वर मेड इन फेवर ऑफ द फॅमिली. मागीर between 7 to 13th of December 2006 multiple family members executed coordinated sale deeds transferring about 10 lakh square meters of land to Messrs RP Logistics Private Limited, Amritsar. Babush, relying entirely on a fraudulent decree. In 2007, RP Logistics entered into an agreement to sell and power of attorney with Aldea Branca Real Estates, Margaon, for 1.44 crore, handing them control over the entire land parcel. By 2008, portions were transferred to Millifields Developers Private Limited, Bangalore, and other developers, including Kamani entities. 2023, the same lands were sold to V&A Ventures Private Limited, extending the fraudulent chain of title. Speaker sir, non-Goan developers also colluded with the Komundar to grab even more land. They filed boundary dispute appeals, ensured the Komundar did not contest, resulting in ex-party judgments that misappropriate additional 2.5 lakh square meter. 10 lakh gele and 2.5 lakh. Beneficiaries, Speaker sir, Millifield Developers Private Limited acquired majority of 10 lakhs. V&A Ventures, V&A is owned by Mahesh Kumar, who is the brother of ex-UP Chief Minister Mayawati. Speaker sir, this becomes now a national level political interest. Kepian, Maya Nagari zata, Kepian. But poi tu kashi zata ki. Entire chain rests on a fraudulent 2001 decree, illegal form 10 and manipulated mutation file number 277. Speaker sir, sale deedacho ye kitlo zantu amount? Sale deedacho amount 60 koti rupiya. 60 koti. Kami nahi. And ताजेर ऑलरेडी हाजेर रिजनल प्लॅनाचेर अम्युजमेंट पार्क म्हणून घाला. पळय तूं कितलें प्लॅनिंग आहा तें. अम्युजमेंट पार्क येता. हांवें सुभाष फळदेसाय बद्दल विचारलें, अरे तूं जाणा तूं खंय आहा जमीन काय म्हणटा. तो सायडींतलो मंत्री, कोणा खबर ना हें अम्युजमेंट पार्क येता आनी कितें येता म्हणून. स्पीकर सर, कोमुंदाज अप्रुवल वॉज ऑब्टेन्ड एज रिक्वायर्ड अंडर कोड ऑफ कोमुंदाज. आता 17 to 1 80,000 स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट जाता हीच जमीन. 5 कंप्लेंटी घाल्या स्पीकर सर. येट these directors have not been summoned. In court, police, deputy collector, सगळ्याकडे घाल्या. सगळ्याकडे तांकां बॅकिंग आहा. कोण करता इतलें बॅकिंग? स्पीकर सर, this is an organized loot of 10 lakh square meters of Goa's ancestral Komundar land. If this is left unchecked, it will become like the other Zuari scam. स्पीकर सर, हे जालें एक. हांव आतां डिमांड करता की एक सारके तूं पयलीं फायली हाड ह्यो सगळ्यो. You yourself take interest. I'm not asking for a SIT or CBI or all these things I can ask, but I'm presuming that you are not involved in any of this. Therefore, तूं investigate करता म्हणून म्हाका clear
एश्युरन्स दी, कित्याक तुका आतां सगळे डायनॅमीक म्हणपाक लागले Give me the. ते सगळे दिता हांव, सगळे दिता. एक केस वन जाली, आतां असल्यो 4 आहा. Okay.